So come on. So manually we are going to write in Excel sheet or test management tool or bug tracking tool. If you are using automation, we are using a Selenium tool called a Selenium, where you are going to write your scripts in Eclipse and we are going to run your application and we're going to generate the reports. Okay, now? So we can use different programming languages, madam. Can you hear me? Yeah. Yeah, Java, Ruby, Python, any programming. Do you have any technical knowledge? No, sir. Your background? BSc computer. Okay, anyway, you know C, C++, right? Little bit basic knowledge. Yeah. So if you know those things, that's more than enough. Anyway, I'm going to cover up the core Java also. It's a part of your application course, madam. Okay. So I'll cover up the core Java and I'll show you how this Java is useful for your application to test using automation tools. Now, in this testing, we should have to know when do we choose automation tools. Initially, most of the companies they used to start with manual. Whenever you find more implicit as well as complexity, we choose automation tools. Implicit is nothing but repetitive process. And complexity in the sense long term or high risk projects. Repetitive అంటే సేమ్ అప్లికేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయడం కానీ డేటాబేస్ యాడ్ చేయడం కానీ కంటెంట్స్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ విల్ బి రిపీటింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆ కేసెస్లో మనం చేస్తాం ఆటోమేషన్ టూల్ ఇస్తాం. Complexity like long-term projects like banking, telecom, insurance, finance. So those kind of projects when you kind of go, then we're going for automation tools. So for implicit and complexity, we go for automation tools. Okay, we go for automation tools. Now, in this testing, we should have to know what do you mean by quality? What do you mean by quality? నార్మల్గా టెక్స్టింగ్ అనేది దేంట్లో యూజ్ చేస్తారు? అంటే ఏ యాప్స్ లో ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? ఈ టెస్టింగ్ అనేది టు టెస్ట్ ది అప్లికేషన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ టెస్ట్ చేయడానికి క్వాలిటీ ఈ టెస్టింగ్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఏంటంటే అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదా, అప్లికేషన్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, ఎట్లా డిటెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకోండి. యూజర్ నేమ్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, పాస్వర్డ్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఏ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజెస్ వస్తున్నాయి, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయకపోతే ఏ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ వస్తుంది అనేది మనం టెస్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. దాన్నే మనం ఏంటంటే ఫంక్షనాలిటీ అంటాం. వి కాల్ ఇస్ ఏ ఫంక్షనాలిటీ, whether the application is responding as per the client requirement or not. Okay, I'll tell you one second. Okay, so why do you require ఎందుకు కావాలండి అంటే టు అనలైజ్ ఎ క్వాలిటీ ఆన్ ఎ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. ఒక ప్రోడక్ట్ మీద క్వాలిటీ కానీ అప్లికేషన్స్ మీద క్వాలిటీ కానీ తెచ్చుకోవడానికి మనం టెస్టింగ్ వెళ్తాం అనమాట. ఈ క్వాలిటీ ఎలా తెలుస్తుందండి అంటే ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్, ప్రోడక్ట్ అంటే అప్లికేషన్ అంటే డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. నౌ విల్ సీ వాట్ ఈస్ ఏ సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రోడక్ట్ అండ్ అప్లికేషన్. ప్రోడక్ట్ కి అప్లికేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మేడం? వాట్ యు మీన్ బై ప్రోడక్ట్ అండ్ వాట్ యు మీన్ బై అప్లికేషన్? Some says my company is a product-based company, like HP, HCL, IBM, Wipro. These are all product-based companies. And depending upon their company standards, they are going to develop and they're going to release in the market. That is a product. HP on laptops, HCL on HCL laptops, HCL. So they have their own brand, they have their own quality, they have their own based upon their requirement, company standards, a company requirement. They are going to design them and they're going to develop and they're going to test and they're going to release in the market. That is a product. Application, service based antam, Satyam, Infosys, these are all service based. Based on the client, they are going to analyze it, they're going to design them, they're going to develop and they're going to release to the client. For example, online shopping system అన్నాం, అమెజాన్ పేజ్ అన్నాం, ఫ్లిప్కార్ట్ అన్నాం, యాహో, ఇవన్నీ ఏంటి క్లయింట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ మనం తెచ్చుకుని మనం డిజైన్ చేసి క్లయింట్ రిలీజ్ చేస్తుంటాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్. ఓకే మేడం? Yes. Got it? So that is an application. So application like service based companies అంటామండి.
క్లయింట్ నుంచి తెచ్చుకునే రిక్వైర్మెంట్స్ని మనం డిజైన్ చేసి క్లయింట్ రిలీజ్ చేస్తుంటాం మార్కెట్ కరెంట్. సో వాటిని మనం అప్లికేషన్స్ అంటాం. జీమెయిల్, యాహూ, రెడిఫ్, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ఇలాంటి ఆన్లైన్ షాపింగ్స్ అనేది ఏమంటే అప్లికేషన్స్ అంటారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రోడక్ట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ది సెన్స్ a software which responds with respect to global specifications. We'll call it as a global specifications. Example like HP, HCL, IBM, Wipro. These are all product-based companies. Now, application in the sense, a software which responds with respect to client specifications is known as applications. Like these applications can be designed by using web technologies like Java, Ruby, Python, Perl, PHP, and C#. So these are all the programming language where you're going to design the applications. Okay, so some of the applications are, what kind of applications do we have? Some are web applications, window applications, scientific applications, aeronautical applications, next embedded system applications. Okay, next mathematical applications, next games related applications. Okay madam, desktop applications, next mainframe application. So these are all the different kind of applications where you can design by using these programming languages. Okay now, using some programming languages. Got it? Any doubt? Yes. No. Okay, so that's the difference. So depending upon your global specification, we call it as a product, and your based upon the client specifications, we can call it as an applications. So now to analyze a quality on a particular product application, we go for testing. Now what do you mean by quality? Then quality and term. For example, you went for a shop to buy a bell bottom jeans, right? Or some chudis or something like, right? So how do you know whether it's a good product or bad product? మీరు ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తారా? యా టెల్ మీ మేడం. ఇట్ ఇస్ క్వాలిటీ చూసి ఎట్లా తెలుస్తారు అంటే డిపెండ్ ఎలా చెప్తారు మీరు? బ్రాండ్ చెప్పచ్చు, కలర్ చెప్పచ్చు, సైజ్ చెప్పచ్చు, ప్రైస్ చెప్పచ్చు, టైం ఫ్యాక్టర్ చెప్పచ్చు, కస్టమర్ సర్వీస్ చెప్పచ్చు. ఇవన్నీ మనం ఏమంటాం? క్వాలిటీ అంటాం. అంటే క్వాలిటీ అంటే ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ మీట్స్ ద స్పెసిఫికేషన్స్. వి ఆల్వేస్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ quality. Or customer satisfaction, customer satisfaction is known as a quality. So this quality we can analyze either in a product or in application. That's we'll go for testing. Test. Okay, so that's the difference in testing. So in this testing, we should have to know testing terminologies. One is what do you mean by error? What do you mean by error? Bug,
software testing, verification, validation. So these are the terminologies to be known. What do you mean by error? Then error antam. What do you mean by error? Any damage? Whenever you write some program like C programming, we're writing like, if you miss any declaration, variable declaration, or semicolon missing at the end of the statement, so will comes under error. We call it as a error. Okay. So for example, you want to open a notepad, you entered some spelling that like mathematical spelling you want to enter, but you entered some mistake is that. That is an error, right? Okay. Okay, whatever the spelling you want to return, that is a spelling mistake is there. So the mistakes is called as a error. Mean that a mistake in a program, during runtime process is known as error. Example like arithmetical operations, logical operations, relational operations. This comes under error, madam. Okay, na? Arithmetic Yes. plus minus star slash, logical operators and or not, relational greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, those are comes under relational operators. So if you find these kind of mistakes, that's called as an error. Defect or fault. What is defect? For example, you want to open username and password, you want to enter Gmail page, you want to open the Gmail page and I want to enter username and password. Username is should accept 16 characters, but it is accepting only 10 characters. So we'll call it as a defect. Why it's getting defect? Because of that error in the program, the username is not accepting 16 characters. Okay, madam? Is not accepting the 16 characters in the text box. Got it? Yeah. I have opened my Gmail, madam. I want to sign in this. So for example, if you want to sign in, I entering some text, something like, if the text, even if you are entering, the text is not responding, right? Why it is not responding? Because of the error in the program. Because of the error in the program, the application is not responding. So errors detected during testing process is known as defect or fault. Okay, because of the error, the application is not responding. So that is, application is not responding due to logical structure. Logical structure is known as defect. Now, once you find the defect, now what the tester will do, the tester is going to detect and send to the developer. I mean that he is going to detect it and is going to generate the reports and send to the developer itself. Now here, bug or failure, both are the same, bug or failure. Next, the process of accepting the defect and resolving the process. Mean that what the developer needs to identify the whether it is a defect or not, whether the username is accepting really or not. If it is not accepting, he will send so and so error is there, we are going to rectify it. Okay, so he is going to accept it. He need to accept and he need to resolve the process. వాడు ఏం చేస్తారు, ఇంటర్నల్ కోడ్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ టెస్టర్కి పంపిస్తారు అనమాట. ఓకేనా? సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ ద డిఫెక్ట్ అండ్ రిజాల్వింగ్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ as a bug or failure. So in the sense of a program is called as an error. In the sense of an application not respond due to logical is called as a defect. And in the sense of defect accepted to resolve the process is called as a bug or failure. Okay, madam? Can you hear me?
Yes. What do you remember software testing? Software testing అంటే ఏంటంటే the process of verification and validation of software is known as software testing. Is known as software testing. For example, you want to learn a software testing course, right? You may choose multiple institutions. How do you get the information? How do you satisfied of getting the information from the institution? How do you verify it? What details you require to get this verification? We'll check the reviews, like Reviews, first one, madam. Second one, brand, institution brand. Third one, experience of the faculty. Fourth one, next is whether it is online or offline. Next one is payment, fee structure. Next one is whether they're going to provide the documentation, recorded sessions or documentation or not. Next, whether they're going to provide any course completion certifications or not. Next, whether they're going to make any placement for the institutions or from the institution or not. So these are all things we need to verify before going for the institution, before learning the course. So in the verification, in the sense whether we're choosing the right product or not is called as a verification. Whether we're choosing the right product or not is known as verification. ఈ వెరిఫికేషన్ మనం ఏమంటామంటే క్వాలిటీ ఎష్యూరెన్స్ అంటామండి. ఎష్యూరెన్స్ అంటాం. ఓకేనా? వాలిడేషన్ అంటే ఏంటంటే వెదర్ the right product is validated with respect to client specifications or not. మనం ప్రోడక్ట్ రైట్ రాంగ్ అంటే మనం చూస్ చేసుకున్న ప్రోడక్ట్ రైట్ రాంగ్ అనేది వెరిఫికేషన్. మనం డెవలప్ చేసిన ప్రోడక్ట్ అనేది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్కు వర్క్ అవుతుందా లేదా చెప్పేదా మనం వాలిడేషన్ అంటాం. ఈ వాలిడేషన్ we can call as a quality control అంటాం. Called as a quality control. Mean that for every product and application we required both verification as well as validation, either by manual or by automation. Either by manual or automation. Okay, madam. So for that is, so we can say that for software testing and ఎలా చెప్తారంటే the process of verification and validation for a product or application either by manually or automation. Okay na? By automation. So this is known as సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. అంటే ప్రతి ప్రోడక్ట్కి అప్లికేషన్కి మనకి వెరిఫికేషన్ డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ జరగాలి. అది ఎలా చేయాలి? మాన్యువల్గా చేయొచ్చు, ఆటోమేషన్ ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. ఓకేనా? ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. ఈ మాన్యువల్ టెస్టింగ్లో వాట్ ఆర్ ది టర్మ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్? We are going to learn what do you mean by software development life cycle and TNT. Now what do you mean by white box testing? What do you mean by white box? Ante developer chase process enti. Next, black box testing. What is the role of a tester in the company? Next, we are going to learn software development life cycle models. So waterfall model and TNT, V model and TNT, spiral model. Those things we are going to learn out. Later on, we are going to learn software testing life cycle. How we are going to prepare your test plan, test cases, execution, defect reports, defect submission. Next, types of testing. Next, types of defects. Okay, defects. Next, roles and responsibilities. Next, what do you mean by priority and TNT? Severity and TNT. Priority, severity. Next, defect life cycle. Okay, madam.
So these are the things, levels versus builds. Okay, so these are the things which you are going to learn in manual. మీ మాన్యువల్లో మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ టెస్టర్ అంటే ఏంటంటే, మీరు టెస్ట్ కేసెస్ రాయటం, ఎగ్జిక్యూషన్ చేయటం, డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేయటం, డిఫెక్ట్ సబ్మిషన్ చేయడం, ఇదే మీ ప్రాసెస్. ఇది నేను ఐ విల్ షో దెమ్ హౌ టు రైట్ దెమ్ ఇన్ ఎక్సెల్ షీట్తో చేయడం చూపిస్తాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్సెల్ షీట్, యాజ్ వెల్ యాజ్ టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ దీంట్లో మనం టెస్ట్ లాడ్జ్ అనే టూల్లో మీకు ఈ టెస్ట్ కేసెస్ రాయటం, నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయటం, నెక్స్ట్ డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్స్ చేయటం, డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫెక్ట్ సబ్మిషన్ చూపిస్తాను అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇదంతా ప్రొసీజర్ ఎక్సెల్ షీట్లో చూపిస్తాను. అలాగే టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ టెస్ట్ లాడ్జ్లో కూడా మీ మాన్యువల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా రాయాలి, ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలని చూపిస్తాను అన్నమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద బోత్. ఇది మీ యొక్క ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యర్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మేడం. So if you're thorough with this manual, then we can go with automation tool. So most of the people, they ask me, sir, without the manual, can I go for automation? Yes, you can go it out. But at least you should have to the basic concepts తెలియాలి. అంటే కొన్ని రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, రీటెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, అవి నేర్చుకోవడానికి మాత్రం మాన్యువల్. బట్ మ్యాక్సిమం కంపెనీస్ ఏంటంటే, దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ టు ఆస్క్ టు ఆటోమేషన్ టూల్. సమ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేనిదే దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ ఇన్ మాన్యువల్. ఓకే, సో ఆటోమేషన్ కావాలండి అంటే మీకు టెక్నికల్ స్కిల్స్ లేనిదే మీరు సర్వే అవ్వలేరు అనమాట. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ థరో విత్ ద టెక్నికల్ నాలెడ్జ్. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే, ఆటోమేషన్ టూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆటోమేషన్ టూల్స్ మనం యూస్ చేసేది ఏంటంటే సెలీనియం అనే టూల్ యూస్ చేస్తామంట. ఈ టూల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు టెస్ట్ యువర్ వెబ్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తామంట. used to test web applications. Okay na? Next, Selenium supports programming languages like Java, Ruby, Python, Perl, PHP and C#. ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేస్తుందన్నమాట. Using Selenium we can test any number of pages, browsers in multiple operating systems. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అండి. ఒకేసారి ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అన్నా మల్టిపుల్ బ్రౌజర్స్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, సఫారీ, ఒపేరా, క్రోమ్ ఇలాంటి బ్రౌజర్స్తో మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, విండోస్ 7, విండోస్ 8, మ్యాక్, యూనిక్స్ ఒకేసారి ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అయినా డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్తో డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని మనం సెలీనియం అంటాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, కాంపోనెంట్స్ ఇన్ సెలీనియం ఆర్ ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయంటే, ఐడిఈ, ఆర్సి, వెబ్ డ్రైవర్ అండ్ గ్రిడ్. సో గ్రిడ్, ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. సో బట్ వీఆర్ యూజింగ్ సెలీనియం 2.0 యూజ్ చేస్తున్నాం. అందులో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వెబ్ డ్రైవర్ అండ్ గ్రిడ్ యూజ్ చేస్తాం అంతే. ఈ ఐడిఆర్స్ అనేది ఏంటంటే ఓల్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తాయి. ప్రెసెంట్ ఉన్న మార్కెట్లో మనము లేటెస్ట్ వర్షన్ విండోస్ 8, విండోస్, మ్యాక్, యూనిక్స్, లైనక్స్ అవన్నీ సపోర్ట్ చేయదండి. అవి సపోర్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలంటే అంటే వెబ్ డ్రైవర్, గ్రిడ్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తాయి. మిగతా 2 ఏంటంటే సపోర్ట్ చేయదన్నమాట. ఈ ఓల్డర్ వర్షన్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. సో యూజువల్ యూస్ టు వర్క్ విత్ సెలీనియం 2.0 వర్క్ చేస్తామన్నమాట. సెలీనియం 1.0కి వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే 1.0లోకి వచ్చేప్పటికి వీ యూస్ టు ఐడిఈ అండ్ ఆర్సి, ఈ 2 వర్క్ చేస్తారన్నమాట. ప్రెసెంట్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ దే యూస్ టు వర్క్ విత్ ఓన్లీ ద సెలీనియం 2.0 వర్షన్స్ యూస్ చేస్తున్నారు అనమాట. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ 1.0. ఇది ఓల్డర్ వర్షన్ అయిపోయిందన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఇప్పుడు మాన్యువల్ కి ఆటోమేషన్ కి. మాన్యువల్ అంటే మనం ఎక్సెల్ షీట్లో అలాంటి వాటిలో రాస్తాం మేడం. ఓకే, ఎక్సెల్ షీట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లింక్ క్లిక్ అవ్వాలనుకోండి, బై క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ లింక్ ఇట్ షుడ్ ఓపెన్ అని మనం మాన్యువల్ ఎక్సెల్ షీట్లో రాస్తాం అన్నమాట. అదే ఆటోమేషన్కి వచ్చేప్పుడు ఏంటంటే మనం స్క్రిప్ట్ రాస్తాం అన్నమాట. మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసుకుంటూ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా మనం ఆ టూల్లో ఎక్లిప్స్ అనే టూల్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం, కొన్ని స్క్రిప్ట్ రాసుకుని అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తుంటాం అన్నమాట.
వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ టూల్. అంటే మాన్యువల్గా ఎక్సెల్ షీట్ అడగచ్చు సార్, మరి టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్, బగ్ ట్రాకింగ్ టూల్స్ కదా, అవన్నీ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ అంటామండి. ఇవేమో టెస్టింగ్ స్క్రిప్టింగ్ టూల్స్ అంటే మన అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మీకు మాన్యువల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఒక డీటెయిల్స్ కావాలనుకోండి, స్టూడెంట్ ఐడి, నేము, ఈమెయిల్ ఐడి, కాంటాక్ట్, అలాంటిది ఒక 2 minutes పట్టింది. అలాంటిది ఒక 100 స్టూడెంట్స్ ఐడీస్ రావాలనుకోండి, ఎంతసేపు పడుతుంది? ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేసు రాయాలి. యూజర్ నేమ్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ సో అండ్ సో, యూజర్ నేమ్ షుడ్ పాస్వర్డ్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ సో అండ్ సో, యూజర్ నేమ్ షుడ్ నాట్ బి నల్, అలా మనం రాస్తాం. అలాంటివి 100 టెస్ట్ కేసులు రాయాలి. అదే మీరు ఆటోమేషన్కి వెళ్ళామనుకోండి, మీకు ఫర్ లూప్ తెలుసుగా, ఫర్ లూప్లో సి ప్రోగ్రామింగ్లో ఎలా వచ్చేస్తుంది, ఫర్ లూప్ యూస్ చేసామనుకోండి, అది 10 seconds పట్టే బదులు ఆటోమేషన్ మాన్యువల్ ఆటోమేషన్కి వెళ్ళి 2 secondsలో అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, అది 100 టెస్ట్ కేసులు రాయాల్సింది జస్ట్ మనం ఫర్ లూప్లో పెట్టేసేసి ఆ డేటా ఎక్కడ ఉందో ఆ లూప్ రిపీట్ అయిపోతుంది. అది 10 seconds పట్టే వర్క్ని మనం ఈ ఆటోమేషన్ ఏం చేస్తున్నాం, 2 secondsలో కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇంకా 8 seconds ఫ్రీ అవుతాం కదా. అంటే ఎప్పుడు చేస్తాం ఆటోమేషన్ టూల్ అంటే ఎప్పుడైనా రిపిటేషన్ ప్రాసెస్ వస్తున్నప్పుడు కానీ, ఒకే అప్లికేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, ఓకే, ఎక్కువ డేటా యాడ్ చేయాలన్నా కానీ, ఆ డేటా యాడ్ చేసి మన టెస్ట్ కేసు ఎక్కువసేపు రాయాలి కానీ, ఇలాంటి కేసెస్ మనం ఏం చేస్తాం, ఆటోమేషన్ టూల్ యూస్ చేస్తుంటాం అన్నమాట. ఓకేనా. ఆటోమేషన్ టూల్ అంటే మీకు కోర్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ తెలిస్తే మీకు ఆటోమేషన్ టూల్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఆ కోర్ జావా అంటే బేసిక్ పార్ట్ కాబట్టి మీకు జావా మీకు ఈ సి ప్రోగ్రామింగ్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి దెన్ ఇట్ విల్ గో ఓవర్ జావా బెటర్. ఇది ఎందుకంటే మాన్యువల్లో చదివితే ఏమీ రాదు మేడం. దెర్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యూ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ద మాన్యువల్ టెస్టర్స్, దే రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ ఆటోమేషన్. చాలా కంపెనీస్ ఆటోమేషన్ మూవ్ అయిపోతున్నాయి. వెరీ రేర్ కేస్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఉంటాయి చూసారా, దే యూస్ టు వర్క్ విత్ మాన్యువల్ అన్నమాట. ఓకే, సో దే హ్యావ్ మాన్యువల్ లేదని అనట్లా, బట్ గోయింగ్ ఆన్, బట్ మాక్సిమం యూజువల్లీ యూస్ టు వర్క్ విత్ ఆటోమేషన్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తుంటారు అనమాట. ఇవి కావాలండి అంటే కోర్ జావా కావాలి. ఈ కోర్ జావాలో నేను చెప్పేది ఏంటంటే వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి, డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి, అరేస్, నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షనల్ హ్యాండ్లింగ్, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్, క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి, పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి, కన్స్ట్రక్టర్స్ అంటే ఏంటి, ఫైల్ ఆపరేషన్స్ ఏమున్నాయి, ఫైల్ ఆపరేషన్స్, నెక్స్ట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, లూప్స్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో ఇందులో క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్, పాలిమార్ఫిజం, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, లూప్స్, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, అరేస్, డేటా టైప్స్, కాన్స్టెంట్స్, వేరియబుల్స్. సో దీస్ ఆర్ ది టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు. సో ఇవి కావాలంటే ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ తెలియాలి. సో మనం ఏమేమి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, జావా ఇన్స్టాల్ చేయడం, జేఆర్ఈ 1.8, నెక్స్ట్ జేడికే 1.8 వర్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడం. ఇవన్నీ నేను ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ మీకు చూపిస్తాను మేడం, ప్రాబ్లం లేదు, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. సో ఈ కోర్ జావా కూడా నేనే కవర్ చేస్తాను, మీకు ఎక్కడ ఏమేమి కావాలో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని నేను కవర్ చేసుకుని, ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామో చూపిస్తాను అన్నమాట ఆటోమేషన్లో. ఓకే, ఇదేమో ఓల్డర్ వర్షన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తుందన్నమాట. ఇది ఏంటంటే ఇవి వచ్చేది లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీద వర్క్ చేస్తామన్నమాట. ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద టెస్ట్ చేస్తాం. ఇది ఐడిఈ ఆర్సి అంటే ఓన్లీ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎట్ ఏ టైం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మల్టిపుల్ పేజెస్ అనుకోండి, జీమెయిల్, యాహో, రెడీ, ఫ్లిప్కార్ట్, అలాంటివి ఒక బ్రౌజర్తో టెస్ట్ చేయొచ్చు, ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మాత్రం టెస్ట్ చేస్తాం. అదైనా విండోస్ 98 కానీ, విండోస్ 2000 కానీ, అలాంటి వాటిని.
లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చామనుకోండి, మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్, విండోస్ 7, విండోస్ 8, మ్యాక్, యూనిక్స్, లైనక్స్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఒకేసారి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ కానీ, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కానీ, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బ్రౌజర్స్ మీద కానీ టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఓకే, దాన్ని వెబ్ డ్రైవర్ అండ్ గ్రిడ్ అంటారు. ఇది 90% ఆఫ్ ద కంపెనీస్ మీకు క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగినా దీని మీదే అడుగుతారండి, వెబ్ డ్రైవర్ అండ్ గ్రిడ్ 90%. ఓన్లీ 10% ఐడి. మీకు ఐడి తెలుసా? లాస్ట్లో మీకు వన్స్ యూ కంప్లీటెడ్ యువర్ మాన్యువల్ అండ్ ఆటోమేషన్, దెన్ ఐ షో యూ. లాస్ట్లో ఫస్ట్ ఐ గో విత్ వెబ్ డ్రైవర్ మేడం, దెన్ ఐ గో విత్ గ్రిడ్. ఫైనల్లీ ఐ షో యూ హౌ టు వర్క్ ఆన్ ఆర్సీ అండ్ ఐడి. ఐడి జస్ట్ బేసిక్స్ చెప్తా, నాట్ ఇన్ డెప్త్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ టు గో విత్ దట్. ఓకే, this is overall structure of your manual and automation. So మీకు నార్మల్గా ఏంటంటే it will takes hardly, if you go for manual it will takes nearly